আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে আমরা কিছু ব্রেইন গেম নিয়ে কথা বলবো, আজকে আমরা ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন নিয়ে কথা বলবো, আজকে কিছু লাইফ ড্রিমস এন্ড হোপস এর অ্যানেকডোট বা একটু গল্প টল্প নিয়ে আমরা কথা বলবো। আজকে আমাদের সাথে আছেন রেজওয়ান আল ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ রবি আজিয়াটা লিমিটেড। হি ইজ আ হার্ভার্ড গ্র্যাড। তার মেইন প্যাশন হলো স্ট্র্যাটেজিতে, এবং সে আজকে আমাদের জন্য খুব সুন্দর একটা ডেক তৈরি করে এনেছে। ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড রেজওয়ান ভাই। Hey, Bismillah এবং Assalamu alaikum সবাইকে. Ayman, how are you doing? It's been a pleasure and it has been a while যে you and I and আমাদের WhatsApp group যেটা তাপালিং army, like I keep talking to Rayed, I keep bumping into Shakib. Last time I saw Shakib in Chittagong and আমরা সবসময় বলছি যে we will do this আড্ডা, right? And কেন জানি সময় হয়ে উঠছিল না বা ব্যাটে বলে মিলছিল না, but however আমরা এই করোনার এই সিচুয়েশনে এসে we are making it happen, so I'm very very glad and no, thank you for the invitation, inshallah, and let's go. So আজকে আমাদের আমাদের সাথে ভাই অলরেডি আমাদের দুটো প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রায় 2000 মানুষ জয়েন করে ফেলেছে। সো যারা যারা জয়েন করছেন আজকে, আপনারা প্লিজ আমাদেরকে কমেন্টে জানান যে আপনারা কে কোন জায়গা থেকে আমাদের আজকের এই লাইভ সেশনটি করছেন, এবং আপনাদের কোনো মানে কনসার্ন আছে, কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা বা কি আছে সেটা আমাদেরকে প্লিজ একটু কমেন্টে জানাবেন। এন্ড আজকে আমরা কি নিয়ে কথা বলবো সেটার একটা স্ন্যাপশট আমি দেখাতে চাই। সেটা একটা স্ন্যাপশট হলো এটা। আজকে আমরা কথা বলবো এইসব ইউজুয়াল সাসপেক্টস নিয়ে, যে ভাইয়া কি পড়লে ফিউচার ভালো, আমার তো কোনো প্রতিভা নেই, পাশ করার সাথে সাথে ভালো ভালো কোম্পানিতে কিভাবে 50-60 হাজার টাকা বেতনে চাকরি করা যায়, চাকরি না করলে কি করব, আমাকে তো কেউ চাকরি করতে দিবে না, আর বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড পেলে ধ্বংস করে দিবে। এই যে কনসেপ্ট গুলো আছে, এই ঝামেলা যেগুলো আছে, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আজকে আমাদের এই সেশন। এন্ড রেজওয়ান ভাই আমাদেরকে একটা একটা করে আইডিয়া দিবে যে আমরা এই সব সিচুয়েশনে কি করতে পারি, কিভাবে সলভ করতে পারি, লাইফটা কিভাবে বেটার করতে পারি। সো বিফোর দ্যাট আমি একটু জানতে চাই, রেজওয়ান ভাই, আপনি তো হার্ভার্ডে পড়াশোনা করেছেন, হার্ভার্ড গ্র্যাড। তার মানে আমরা যখন চিন্তা করি যে ওরে বাবা হার্ভার্ড গ্র্যাড, মামা ওরা মনে হয় একটু ডিফারেন্ট প্রজাতির হয়, এরা তো মানুষ না, এরা একটা ডিফারেন্ট স্পিসিস। সো আপনার এই হার্ভার্ড এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল, এন্ড হোয়াট ইউ থিঙ্ক হার্ভার্ডের গ্রাজুয়েশন ডিগ্রিটা এন্ড ওখানকার লার্নিংটা এন্ড সারাউন্ডিংসটা এন্ড নেটওয়ার্কটা আপনাকে কত জায়গায় হেল্প করেছে? right, so I don't really know why people have this perception যে হার্ভার্ডে বা আইভি লিগে বা one of these top tier schools এ মানুষ গেলে they will be a different breed. I am just like you, and বাংলাদেশের আনাচে কানাচে থেকে যে কোনো একটা পরিবারের যে কোনো একটা ছেলেমেয়ের মতোই আই ডু হ্যাভ এ ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি, যেটা আমরা আজকে গল্প করতে গেলে ইউ উইল কাম টু সি, বাট ইন মেনি ওয়েজ ইউ উইল সি আজকে আমি যখন গল্পগুলো করব তোমার সাথে সবার জন্য, ইউ উইল সি দিস ওয়ার্ড কাম আপ এ ফিউ টাইমস, আউটলায়ার. And I truly believe যে I have been an outlier. Amar family, we come from very humble beginnings. My father, amar baba ma, we are from north, so amar baba Shirazgonjer. So Shirazgonjer তোমার একটা ছোট মফস্বলের একটা গ্রামের থেকে my baba went, and his second generation ended up in Harvard. That is a outlier of a story. So I will start with that. কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে my Harvard experience. So I remember the first time I stepped on campus, and it was an overwhelming experience. মানে it was an overwhelming feeling. You see, so Harvard Yard এর মাঝখানে জন হার্ভার্ডের একটা স্ট্যাচু আছে, and there is this tradition যে মানুষ যায় স্ট্যাচুটা, ইটস একটু এলিভেটেড, এবং এই জন হার্ভার্ডের শু ওটাতে টাচ করে। সো শুটা টাচ করতে করতে দ্য স্ট্যাচু ইজ কোটেড ইন ব্ল্যাক, বাট ওইটার মানুষ টাচ করতে করতে ওর শুর টিপটা ইট হ্যাজ বিকাম ব্রঞ্জ, মানে ওই কোটিংটা, কালার কোটিংটা উঠে গেছে। সো ইটস লাইক মানুষ আশীর্বাদ নিচ্ছে বা সামথিং লাইক দ্যাট। সো when you are in a place of such history, you tend to get
it can go either of two ways. Either you can have your nose up and say, something I'm something great, or it actually humbles you. I think maybe to a large extent it went the latter for me. আমার কাছে মনে হয়েছে যে I'm very privileged, I'm very blessed to be in this. এবং my Harvard experience really revolves around a lot of the things that I want to share today. যেটা আমি আজকে শেয়ার করতে চাচ্ছি, that is about not giving up, about trying, and about discipline. ঠিক আছে? So that's a little bit about my Harvard experience. Awesome. So ওখানকার কোনো স্পেশাল মেমরি যেটা শেয়ার করার মতো? Right. So এটা I will jump the gun, মানে এই গল্পটা আমাদের আজকের আড্ডার পরে আসতো, but I can start now. So it's about আমার রিসার্চ অ্যাডভাইজার যিনি ছিলেন, আমার থিসিস অ্যাডভাইজার, he is notorious to be known as very tough. মানে এটা হচ্ছে যে there is a saying যেটা হয় যে অনেক আইভি লিগ স্কুলে, অনেক ভালো ইউনিভার্সিটিতে, নট জাস্ট আইভি লিগে, সবাইকেই বলে যে your best is not good enough. সো আমার যিনি অ্যাডভাইজার ছিল, উনার জন্য ছিল যে your best is worse than my tooth. সো মানে একটা হয় যে অযথা প্যারা দেওয়া, আর একটা হচ্ছে যে you give such harsh feedback, you are so tough on the students যে instead of inspiring them to do better, you actually demotivate them. So আমার মনে আছে I did my first draft of my thesis. I know, and Allah knows how much effort I put into that. And tell you, আমি তখন grad school ছিলাম, I was married, my family was in Qatar. I'm born and brought up in Qatar. So my wife, my parents, they were there. I was living there alone. I had a full-time job. এর মধ্যে blood, sweat and tears দিয়ে I did the first draft, and I know যে humanly আমার দ্বারা given at that time এর থেকে ভালো করা, বেটার করা সম্ভব ছিল না। সো আমি অনেক অনেক স্কেয়ার্ড অবস্থায় জিনিসটা আমার ফার্স্ট ড্রাফটটা সাবমিট করলাম। সো প্রফেসর, I really don't want to name him, but a lot of people will know. So উনি আমাকে উনার অফিসে ডাকলো, আমি উনার অফিসে গেলাম, উনি দেখলো, দেখার পরে মানে he had gone through the paper before, so উনার মনে করো যে পেজের মধ্যে লাল দিয়ে তো ভরে ফেলছে, তারপর আমাকে দিল, তারপর বলল, রিজওয়ান, it's okay, can be better. So I got out of his room and I was almost in tears. He told me that it was okay. Mane, this was like getting a Nobel Prize for me. Wow, my thesis advisor, who is known to be such a hard guy, didn't say it was bad. He said it was okay. Mane, he accepts this. It can always be better, I of course know, but this was the most positive thing he had ever said until the day of graduation when he was handing out the diplomas, and he said, you did all right. So even in that time, it wasn't that you are good, but you're great, but I'm happy for what you have done. He's like, you did all right. So I take that as an inspiration. I take that as a learning. And that's a memory of Harvard that will always stick with me. Awesome. So আজকে আমাদের ভাই যে কোয়েশ্চেন গুলো আছে, আমি ওখানে যেতে চাই, যেহেতু আমাদের সাথে অলরেডি 2000 মানুষ জয়েন করে ফেলেছে, এন্ড ইনাদের অনেকজনের কোয়েশ্চেন হলো আপনি আজকে যে কোয়েশ্চেন গুলো এখানে সেট করেছেন, তো আমরা আজকে কোন কোয়েশ্চেন দিয়ে স্টার্ট করব? I think এটা একটা প্রোগ্রেশন, সো আমি সবগুলাই একটু মোটামুটি অ্যাড্রেস করতে চাই, রাইট? তো এর মধ্যে যেটা হচ্ছে যে নাও মানুষজন জিজ্ঞেস করতেই পারে যে ভাইয়া, what gives you the authority to comment on any one of these, right? So I think that is really basically around my background, right? So আমার experience এবং whatever I have been trying to do in my life thus far, right? So তুমি যেটা দিয়ে বলে শুরু করলা যে today's session is about brain gain, right? So
I was born in Qatar. I've lived my entire life outside of Bangladesh. Through a journey of my own, I ended up here in Bangladesh. I moved to Bangladesh last year, and Alhamdulillah, it has been an amazing experience. So আমি যখন বাংলাদেশে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম, one of the biggest inspirations and one of the biggest reasons was যে আমি ইউথের সাথে কাজ করতে চাচ্ছিলাম. I wanted to work with you. I wanted to work with a lot of other similar thinkers and doers of your time. So I'm a millennial. So I think আমি এই ইউথদের সাথে একটু রিলেট করতে পারি. I'm not way ahead. I'm not from a different alien generation. So I have seen the rise of social media. I've seen the rise of the new way of working, and I'm still closer in terms of the youth segment. So যখন আমি বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে as an advisor, as a judge in many startup pitches, as a mentor time দেওয়া শুরু করলাম, I saw this repetition of these questions. যে আমি এটাকে বলি যে the কি করব কি পড়ব dilemma. সো বাংলাদেশের একটা যুবক যুবতীদের ক্যাটাগরি সাফার্স ফ্রম দিস, যে কি পড়বো কি করবো ডিলেমা. সো ওইখান থেকে এইটা আসছে যে ভাই আমি কি পড়বো, কি নিয়ে পড়বো, আমার কোনো কিছুতে আগ্রহ নাই, কি পড়লে ফিউচার ভালো, রাইট? সো এইখানে আই ওয়ান্ট টু টেক দিস অপরচুনিটি টু সে যে কি পড়লে ফিউচার ভালো ইজ such a difficult question to answer. কারণ হচ্ছে যে I remember আমার আন্ডারগ্র্যাডে আমাদের ডিন আমাদের ওয়েলকামিং ক্লাস স্পিচে বলেছিলেন যে we are preparing graduates for the jobs that do not exist today but will exist 10-15 years from now. So if you think about it, জিনিসটা কত পাওয়ারফুল. আজকে যদি তুমি দেখো, আমরা গত 4-5টা তুমি যে লাইভ করেছো, ফ্রম রুবাবা আপু টু জারা আপু টু সোনিয়া আপু ইয়েস্টারডে, সবাই আইওটি, মেশিন লার্নিং, এআই, ডেটা সায়েন্স এগুলো নিয়ে কথা বলছে. ইফ ইউ গো ব্যাক টু 2003-2004, কতজন এটা নিয়ে কথা বলছিল? কয়টা কোম্পানিতে দুনিয়াতে ডেটা সায়েন্টিস্ট হিসাবে একটা রোল ছিল, রাইট? সো I think Mahtab bhaiyer সাথে লাইভে উনি বলেছিলেন যে some data scientists actually draw more salary than the CEO, right? So in these kind of things, কি পড়বো, কি নিয়ে ফিউচার ভালো, এটার আমার কাছে একটা অ্যান্সার আছে, that is follow your heart, follow your passion. Whatever, যেটা পড়লে, যেটাতে তোমার আগ্রহ আছে, যেটাতে পড়লে মনে হয় যে না আমি ভালো করতে পারবো, বা এটাতে আমি আই হ্যাভ প্যাশন ফর ইট, আই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং অ্যাবাউট ইট, আমাকে মজা দেয়, আমার এটাতে ইন্টারেস্ট আছে, ইউ শুড ফলো দ্যাট. আমাদের সোসাইটাল কনস্ট্রাক্টের মধ্যে তো একটা জিনিস থাকেই যে বাবা ডাক্তার, তাহলে ডাক্তারি পড়তে হবে, ডাক্তার, লয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, দেয়ার আর সার্টেন ক্যাটাগরিজ যেটা বক্সড করা আছে, রাইট? যে এগুলাই করতে হবে, দিস আর দ্য টিপিক্যাল স্টিরিওটিপিক্যাল পাথওয়ে টু সাকসেস, রাইট? সো I remember, এখানে একটা পার্সোনাল গল্প করি. When I graduated from undergrad, আমরা একটা দাওয়াতে গিয়েছিলাম. সো একটা আন্টি আমার আম্মুকে জিজ্ঞেস করেছিল যে রেজওয়ান কি পড়ছে এবং ও করেটা কি. So I was a new media specialist back then. back in 2000 and early 2010 এর আশেপাশে, I was looking after Facebook strategy, I was looking after social media marketing and things like that. So my mom, who is watching from Qatar, I believe from 4,000 miles away, Assalamu alaikum, hi mom, she is the sweetest person in the world, but she has no idea what I studied or what I did for a living. So আম্মু অনেকক্ষণ পজ নিয়ে আন্টিকে বলল যে জানি না ভাবি, ও তো সারাদিন ফেসবুকে থাকে. So the auntie had a very anticipated reaction যে কি, ওকে ফেসবুকে থাকার জন্য কোম্পানি টাকা দেয়? So that's the thing, যে you have to carve out what you love. এবং এখানে আরেকটা জিনিস আমি যেটা সবসময় বলি, যে this
থিং যেটাতে তোমার ইন্টারেস্ট এই মুহূর্তে আছে, নট নেসেসারি যে ইট উইল লাস্ট ফর এভার, রাইট? সো ইট ক্যান চেঞ্জ। আজকে আমাদের বাবাদের জেনারেশন, মাই ফাদার ইজ অ্যান ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, উনি সারা জীবন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবেই চলে গিয়েছেন, রাইট, কাটিয়ে দিয়েছেন। আমাদের জেনারেশন, তোমাদের জেনারেশন, দ্য জেনারেশন আফটার, তারা কিন্তু শুধু ইন্ডাস্ট্রি না, তারা ক্যারিয়ার এবং তারা ডোমেইন চেঞ্জ করে ফেলে, বিকজ আজকের ওয়ার্ল্ড ইজ নট হাউ ইট ওয়াজ বিফোর, রাইট? সো প্যাশন ক্যান অলসো চেঞ্জ, তোমার ইন্টারেস্ট এরিয়া ক্যান অলসো চেঞ্জ। সো ইউ হ্যাভ টু স্টাডি ফিউচার তোমার ওইটাতেই ভালো যেটাতে তোমার আগ্রহ আছে, এবং আগ্রহ ক্যান চেঞ্জ অ্যান্ড ইভলভ। সো দ্যাটস দ্য ওয়ান অন দ্য টপ কোয়াড্রেন্ট, যে আমার কি পড়লে ফিউচার ভালো। তারপরে যেটা হচ্ছে যে সেকেন্ড ক্যাটাগরিতে যেটা আসে, যে ভাই আমার তো কোনো প্রতিভা নাই। সো আই রিয়েলি লাভড দ্য ভিডিও তুমি যেটা করেছিল যে চা এবং চিনি নিয়ে, রাইট? সো এইটার একটা রেপিটিশন আমি সব সময় দেখি, এবং এটা শুধু পড়ালেখার ক্ষেত্রেও না, এটার পাশের কোয়াড্রান্টে দেখো যে এটা তো বলছে যে হ্যাঁ আমি মানে এই চাকরি আগে করি নাই, আমার এক্সপিরিয়েন্স নাই, আমি কখনো এই কাজে পারি নাই। দে আর রিলেটেবল। সো স্টুডেন্ট অবস্থায় এবং অ্যাজ এ ইয়াং ফ্রেশ গ্রাজুয়েট বা অ্যাজ অ্যান আর্লি প্রফেশনাল, আর্লি ইন ইয়োর ক্যারিয়ার, এই অবস্থাতেও কিন্তু এই জিনিসটার রেপিটেশন পাওয়া যায়। সো এইটার একমাত্র উপায় হচ্ছে যে অ্যাবাউট ওয়ার্ক এথিক্স, অ্যাবাউট নিষ্ঠা। সো রিসেন্টলি যেটা হলো যে I'll give you an example. My team was given an assignment যেটাতে এই কাজটা তারা কেউ আগে করে নাই, ঠিক আছে? And early in my career I spent the first 2 years doing just that. So এটা আমার জন্য in প্লেন বাংলা ওয়াজ দুধ ভাত, যে আমি এটা করলে আমি টিমের সাথে বসলে 2 দিনে বা 3-4 দিনে আমি এটা করে ফেলতাম। But I did not rob them of that opportunity. I did not even tell them. I let them struggle and suffer, যে তাহলে they will actually learn. কারণ এটা হচ্ছে যে it's we all do something for the first time in our life, right? So তখন এটা হচ্ছে যে only with repeat মানে repetition of a task, 10,000 hours, right? Outliers. So Outliers is a book by Malcolm Gladwell, এবং I think রুবাবা আপু ওই দিনও বলেছিলেন যে 10,000 hours, you put something 10,000 hours into something which roughly equates to 3.5 বছর, you will be a master at it. Be it making coffee, you will be the best barista in Dhaka, and people from all over the Bangladesh will come flock to your cafe to have that, because tomar hater coffee is the best. If you are a chef, if you are a stand-up comedian, if you are a cartoonist, যেটাই হোক না কেন, if you put in the hours, pratibha, some people are naturally talented with some things, but a diamond, একটা হীরা কিন্তু খনিতে doesn't come out round, brilliant, cut, shining. It is often found as a black koilar tukra, and under pressure, under severe effort, it becomes a diamond, right? So pratibha can be installed in you. So it's about relentless work and not giving up. যে আমার এই জিনিসটা প্রতিভা, হাউ ডু ইউ নো যে তোমার কাছে প্রতিভা নাই? দ্যাটস এ ভেরি, I take a lot of it hurts me যখন আমি এটা, অনেকেই বলে যে ভাইয়া আমি তো এটা করতে পারবো। মানে আমার প্রথম রিয়াকশন হচ্ছে যে তুমি কি এটা অ্যাকচুয়ালি ট্রাই করেছো, or did you even give it a shot? You have given up even before you're trying. Eta is something that I think we can look into, এবং we can think যে আচ্ছা, before I actually give up, আমি কি let me try, আমি একটু চেষ্টা করে দেখি। If I fail, then I have learned something. If I don't, then I have proven myself wrong, right? So it's a continuous part of self development. Awesome. So the next part কোনটাতে যাব ভাই? অর্ডারটা ফলো করি, রাইট? কারণ there is a story behind this. So again, outlier এর কথা বললে এই 6টা ক্যাটাগরির মধ্যে there is an outlier, which is the next one. সবগুলাতে ভাইয়া
আমি লিখছি যে ভাইয়া, এইটাতে লিখছি ভাই। কেন? কারণ আমার অবজারভেশন হয়েছে যে সবগুলাতে কিন্তু ইটস জেন্ডার নিউট্রাল। ভাইয়া যেগুলাতে লেখা, এই কোয়েশ্চেনটা আমি আমার আপু এবং ভাইয়া দুই ক্যাটাগরি থেকেই পেয়েছি, কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা আমি শুধু আমার ভাই ব্রাদারদের কাছ থেকে পেয়েছি। আচ্ছা, I haven't had a ফিমেল আপু আস্কিং মি যে ভাইয়া পাস করতেছি তো সামনে, মানে সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্পোরেট জব লাগবে, 50-60 হাজার টাকার একটা চাকরি লাগবে, রাইট? সো হাউ ডু ইউ ডিল উইথ দিস, রাইট? রাইট। এটার পিছনেও একটা কাহিনী আছে। I had this question like 2 months ago, about month and a half ago, with a mentee of mine. তো আমি ওকে বললাম যে দেখো, তখনও করোনার লকডাউন এত হয়ে মানে জোরালো আকারে হয়নি। আই এম টকিং অ্যাবাউট আর্লি ফেব্রুয়ারির দিকে। তো তখন আমি ওকে বললাম যে দেখো ভাইয়া, the first thing you should be looking when you are a fresh graduate as a young professional, যে where can I learn, right? So আমার পরবর্তী গল্পের মানে স্লাইডে এখন যেও না, বাট I'm jumping the gun again, ওখানে আছে যে people over money, right? So as an early in your career, একটা কোম্পানি যেখানে you will get to tinker with many different things, যেখানে শিখার সুযোগ আছে, যেখানে তোমার বস বা তোমার লিডার বা তোমার কলিগসরা তোমাকে ইন্সপায়ার করবে, ইউ ফিল লাইক যে ওয়াও, আজকে সকালে উঠেছি, আই এম গোয়িং টু ডিজনিল্যান্ড, দ্যাটস দ্য কাইন্ড অফ এ ফিলিং you should have to go to work, right? Because again, if you put in the 10,000 hours, if you master your craft, the money will follow. So I'm not saying that financial aspect of our life is not important. It is very important. Money is not everything, but it is something. So if you can, shobar situation same na, right? And I totally understand and acknowledge that you have to do what you have to do given your circumstances and what is best for you and your family or whomever you are responsible for. Always listen to your heart, right? কিন্তু এইখানে যেটা হচ্ছে যে to look for a job that is financially very lucrative, কিন্তু you will be in dead end. 5 বছরে কোনো প্রমোশন হবে না, কোনো শিখার নিউ স্কিলস হবে না, তুমি you will become what we call pencil pusher, যাবা আসবা, দেখা যাবে যে যখন 5 years 7 years down the line তোমার সাথে তোমার সহকর্মীরা যখন উপরে উঠে গিয়েছে, when they have moved on to new and newer things, এবং তুমি ওইখানেই প্রত্যেক বছরের যে ইনক্রিমেন্ট হয়, যেভাবে you have not grown out of your shell, তখন you will have a regret যে এই টাকার তখন this job was good for me early on, but ultimately it didn't teach me, it didn't help me grow professionally and personally, এবং আমার সিনিয়ররা, সুপারভাইজাররা, কলিগরা, they didn't help me push my boundaries. So আমি একটা খোলসের মধ্যে আটকা পড়ে গিয়েছি. So ultimately that becomes your undoing. Right. Got it. So any hack that you would like to share? We get it, our talented কষ্ট করা লাগবে বা ইয়ে করা যাবে, but people want hacks, right? This one, that one, এটা করা যেতে পারে, ওইটা করা যেতে পারে, long route everyone knows, but ওরা নিতে চায় না because কষ্ট কমানোর কোনো pills or medicine কি আছে আপনার কাছে? কষ্ট কমানোর pills, actually there is no shortcut to success, right? So এখানে আরেকটা I can give an additional thought, ওটা হচ্ছে যে when you get something very quickly, it might not last, or the happiness, the joy, যে সুখটা তুমি পাবা when it's handed to you versus when you really toil hard and when you work for it, when you put in the hours, নিষ্ঠার সাথে যখন you polish your প্রতিভা and you get that result, then it becomes something that you cherish. So hacks, hacks এর মধ্যে এখন আমি হ্যাক বলবো কি না এটা জানি না, but you can start with some few basic tips, যেটা হচ্ছে যে
এই যে আমরা এখন একটা নতুন ওয়ার্ল্ডে আছি, রাইট, যেখানে এভরিওয়ান হ্যাজ টু বি অ্যাট হোম। সো এই সময়টা আমরা কিভাবে কাজে লাগাচ্ছি, রাইট? So online learning has opened up the doors for everyone and anyone to learn and acquire new skills, right? আমরা সব সময় যে কোনো ফোরামে কথা বলতে গেলেই বলা হয় যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা একটু আপডেট করতে হবে, আমরা প্রবলেম সলভিং প্রপারলি শিখি না, আমাদের কারিকুলামের মধ্যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং খুব বেশি একটা ইন্সপায়ার করে না। সো আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান টু চেঞ্জ দ্যাট, রাইট? সো ইউ ক্যান এমব্রেস the future with fear or you can embrace the future with excitement. এখন এক্সাইটমেন্টের সাথে যদি তুমি অ্যাপ্রোচ করতে চাও, then what you have to do is, a tip is, invest in yourself. Put in the hours to read something, to acquire a new skill. এখন it can be a skill that will help you personally, that can help you professionally, but put in the time in yourself, invest in yourself. Again, এটা বললে মনে হবে যে ভাই এটা তো ওই লং রাউটের কথাই আপনি বলছেন, it is something to do with that, but if you ask me a one word answer যে with the snap of a finger আমি কি একটা হ্যাক করে I can advance myself, I don't have an answer to that, কারণ আমি অ্যাকচুয়ালি জানি না। The only way that I know is putting in the hours. So there are new ways, there are new hacks, যেটা হচ্ছে যে এই অনলাইন মিডিয়াম গুলো যেগুলো এখন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল হয়েছে, গো অনলাইন, রিড এ নিউ বুক, নট নেসেসারিলি যেটা তোমার প্রফেশনাল ইন্টারেস্টে হবে, read about something, do something that you have not usually done, right? সো এটা হচ্ছে মনের খোরাক হতে পারে, এটা এন্টারটেইনমেন্টের জন্য হতে পারে, বিকজ উই নেভার নো আমরা কোথা থেকে কি শিখছি, রাইট? So learning is not সীমাবদ্ধ in just classroom or in a confined structure. Learning happens যখন আমরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, learning happens যখন আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, learning happens, you just have to be aware যে কে কোথায় কি করছে and of your surroundings and what lessons and values and what teachings can you get from these interactions as we go on about our daily lives. Awesome. Yeah, আমার মনে হয় আমাদের audience is more into shorter hacks. So, what are the tricks that we can play for the next few questions? Let's see. So, এরপরে যে চাকরি না করলে কি করব, আমাকে তো চাকরি করতে দিবে না, বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড, all these questions. So, right, what are the short suggestions that you have for all these? সো চাকরি না করলে কি করব, বা আমাকে তো চাকরি করতে দিবে না, আমাকে চাকরি করতে দিবে না, দিস ইজ ওয়ান দ্যাট আই গেট ফ্রম এ লট অফ মাই আপু পপুলেশন, রাইট? এটা বাসা থেকে বা হাজব্যান্ড থেকে বা বয়ফ্রেন্ড থেকে and everything. It again goes back to clear communication and setting clear expectations. মাঝে মাঝে এই কনভারসেশন গুলো খুবই হার্ড। সো আচ্ছা, আমি প্রথমটা আগে অ্যান্সার করি, চাকরি না করলে কি করব? চাকরি না করলে দেয়ার আর সো মেনি থিংস ইন দিস ওয়ার্ল্ড টুডে, যেটা এন্টারপ্রেনিউরশিপ থেকে, স্টার্ট আপ থেকে, ফ্রিল্যান্স থেকে, ছোটখাটো সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ থেকে, there are no there is an abundance of options যেটা চাকরি না করে করা যেতে পারে। স্টার্ট এ প্রজেক্ট যেটাতে you are passionate about. Again, passion will lead to you taking some actions. Those actions will inspire people. There will be a lot more people on your cause. It will gain momentum and you will see success. And if financial commercial gain is an outcome of that, you will see that as well. এবং এটা প্রথমবারে নাও হতে পারে। The idea is to keep on trying. আর চাকরি করতে দিবে না, this is a bigger social problem. এটা this is হচ্ছে এখন যেটা হচ্ছে যে I think going forward, এই আমাদের COVID-19 এর কারণে there will be a lot of societal changes. আমরা তো অলরেডি অনেক এক্সপিরিয়েন্স করছি,
এইটা হয়তো সামনে আরো আমরা, দিস ওয়ার্কস অ্যাজ এ ক্যাটালিস্ট। সো এইখানে মানুষজন বুঝছে যে হয়তো সিঙ্গেল আর্নিং মেম্বার দিয়ে ফ্যামিলি চালানো হয়তো কষ্ট হয়ে যাবে। a lot of people are out of jobs, there is an increase of unemployment. সো একজন শিক্ষিত মহিলা বা একজন শিক্ষিত রিসোর্স যদি ঘরে বসে থাকে এবং সে যদি অপরচুনিটি এক্সপ্লোর না করে, ইট ইজ এ ওয়েস্ট। এবং আই থিঙ্ক আমাদের পপুলেশন, আমাদের জনগণ এটা আস্তে আস্তে বুঝছে, তারা আস্তে আস্তে রিয়েলাইজ করছে যে উই শুডন্ট জাস্ট ওয়ার্ক for the money, but we can also work and contribute to society, right? So একটা saying আছে যে, right, যে if you educate a mom, you educate a family, right? So কর্মক্ষেত্রেও যখন মহিলারা, আমাদের ফিমেল কলিগরা আসছে and they are making a mark, they are adding in diversity, we have to understand and acknowledge যে the value that it brings to the workplace, to the family, to the society at large. সো যারা এই কষ্ট বা অসুবিধার মধ্যে ফেস করছেন, টক টু হুমএভার ইজ নট লেটিং ইউ গো টু ওয়ার্ক, যারা চাকরি করতে আপনাকে বাধা দিচ্ছে, বিকজ অনলি ক্লিয়ার কমিউনিকেশন অ্যান্ড কনভিন্সিং will help you alleviate that situation, that problem. গ্রেট। সো আমরা আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেনে চলে যাই। বাসা থেকে অনেক চাপ দিচ্ছে, লাইফে অনেক বেশি প্যারা, এন্ড আপনি রিলেশনশিপ অ্যাডভাইসও দেন নাকি ভাই? এই তো না, রিলেশনশিপ অ্যাডভাইস দেই না, বাট it's a question that comes many different times. কারণ যখন একজন এসে they confide in me যে ভাই আমি প্রফেশনালি কি করব, পার্সোনালি কি করব, when you open up to someone, when you have their trust, তখন তারা অনেক কিছুই বলে। So I'm definitely not a professional, I can give professional advice on relationships, কিন্তু যেটা হয় যে, যেটা বললাম যে যখন তারা কোয়েশ্চেন করা শুরু করে, ইট কামস আপ এ লট। সো এইখানে যেটা হচ্ছে যে আই থিঙ্ক ইটস অল অ্যাবাউট কমিউনিকেশন, ঠিক আছে? সো বাসা থেকে অনেক প্রেসার দিচ্ছে, বাসায় অনেক বেশি প্যারা, লাইফে অনেক বেশি প্যারা, চাকরি পাচ্ছি না, বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড অনেক প্রেসার দিচ্ছে। সো এইখানে যেটা হচ্ছে, ইটস অ্যাবাউট টাইম আউট, it's about taking a step back, taking a deep breath and thinking about যে আমি এই রিলেশনশিপটা বা is it going in a positive direction for me, right? আমি কি আসলে এইখান থেকে is it inspiring me, নাকি এটা আমার জন্য একটা চাপ হয়ে যাচ্ছে? সো এগেইন বাসা থেকে এই যে বাসার প্রেসার গুলো, তারপরে লাইফের এবং রিলেশনশিপ এবং প্রফেশনাল প্রেসার গুলো যেগুলো আছে, the only way I think is to be honest with yourself, to have the difficult conversation which we often want to avoid, right? So আমরা অনেক সময় যে কনভারসেশন গুলো বাবা মার সাথে খুব ডিফিকাল্ট, যেটা আমাদের পার্টনার বা the person that we are in relationship with তাদের সাথে করতে চাই না, we will not grow if we don't have that conversation. So একমাত্র উপায় হচ্ছে যে talk heart to heart, look them in the eye and say যে this is what I'm going through, this is my hopes, these are my dreams, these are my aspirations, আমি এগুলা লাইফে করতে চাই, and if you are a well wisher of mine, তাহলে you will support me, you will unblock the obstacles that we have, না হলে you have to reevaluate that relationship. Absolutely. So finally আমাদের এই পার্টটা ডান। আই থিঙ্ক আমরা আমাদের আজকে পরের সেকশনে যেতে পারি। আপনি একটা ছবি দিয়ে রেখেছেন, আমি যদি দেখাই, সেখানে আপনার কয়েকটা পয়েন্ট ছিল, নিষ্ঠা, প্রস্তুতি, সম্পর্ক। সো ওই অ্যান্সার গুলো, গত স্লাইডের যে অ্যান্সার গুলো ছিল, দিজ আর দ্য কি টেক আউটস, দিজ আর দ্য কি পয়েন্টস দ্যাট আই ওয়ান্ট টু সে, যে এখন কি নিয়ে পড়ালেখা করলে ভালো হবে, আমি সামনে কি করতে পারি যেটাতে আমার
প্রফেশনাল ক্যারিয়ার ভালো হবে, রাইট? ইটস অ্যাবাউট প্রস্তুতি, it's about taking the it's about investing in yourself, it's about putting in the hours, it's about being honest to yourself, and always value people over money. Because if you actually find a mentor, so I actually think যে একটা mentor mentee relationship is so sacred. Even now, তুমি যদি আমার speed dial এ দেখো, there are three numbers. One is a friend. Right. I consider them as role models, my idols, people that I look up to. So they are my mentors. একজন আমার থেকে বয়সে অ্যাকচুয়ালি ছোট, একজন কাইন্ডা আমার সমবয়সী, and একজন আমার থেকে বেশ সিনিয়র। সো whenever, কারণ সবকিছু তো সবসময় সবার সাথে শেয়ার করা যায় না, রাইট? So I find the right person, I find the right mentor given the situation, and I call them and say, I am in trouble, help me out, I need help, right? So best friends for life jeta, so friends are very important. So সবাই BFF বলে, আমি বলি FFL, friends for life. So value the relationships in your life. You have to find those friends who will be with you forever. এখন ফ্রেন্ডসদের সাথে যে ফল আউট হয় না বা কমিউনিকেশন বন্ধ হয়ে যায় না, তা না, বাট ইউ হ্যাভ টু অলসো পুট ইন দ্য আওয়ার্স ফর দ্যাট। ফাইন্ড আ মেন্টর, and always if you can choose people over money, then that should be your path, because the money will follow you. You will find success if you define that with money. So এইগুলা থেকে if you go to the next slide, এর পরেরটা, that's a summary, something that I wanted to share with everyone. We can talk about it later. Etar poreta. Exactly. So these are my key takeaways that I want to share with my with the audience, with my young bhaiyas and apus, with everyone. Je, in my approach to life, in our approach to life, I think these are some sound and kichu pointers. So to find joy in life, it's about happiness, right? So you have to live, let live. দুনিয়াতে পৃথিবীতে এখন we see so many polarizing factors, right? So first thing is about survival, right? So 2020 is the year of survival. So according to Jack Ma, according to a lot of people, and I think যে এটা আমরা অনেকেই নিজের ভিতরে হয়তো ছিল, but we didn't explore it, but we didn't talk about it until he brought it to the limelight, right? So live life, love. So it's you have a choice. You can be positive or you can be negative. You can choose to spread love or the other way around. So if you choose life, if you choose live, if you love and if you laugh often, you will see that you have an amazing energy around you. You have an aura. যে মানুষ gets hooked onto you, they get attracted to you, right? Then in this pursuit, you have to say 4 things more than less. Say it more often than less. That is, I need help. So এখানে it's from March 17, it is almost 2 months that I haven't stepped out of the house. Being a social person, it has created a new reality that was very difficult for me to accept. So talk to a friend, talk to a teacher, talk to your ma, talk to your girlfriend or boyfriend, talk to your boss, jakei hok, offload ebong say I need help. You should also try and say je I am sorry, thank you, and I love you to the people you care as much as possible. These are very small, simple gestures. Kintu these words, they have such a profound effect on people, right? So jara eta koren na, try this just as an experiment, social experiment hisebe. Je wake up in the morning and give your mom and dad a hug and see if you have a different day that day or not.
with a small simple gesture of a hug, but help your ma to making iftari, right? Or something that you are not used to doing at home. This is an expression of love. This is an expression of saying thank you. So not necessarily এটা যদি মুখে বলা খুব কষ্ট হয়, as I said, we don't often have a lot of মানে আমরা আমাদের প্যারেন্টসদের সাথে আমাদের ক্লোজ এন্ড লাভড ওয়ান্স এর সাথে অনেক ডিফিকাল্ট কনভারসেশন অ্যাভয়েড করি, অনেক ভালোবাসা বা থ্যাংক ইউ, অনেক ক্লোজ অ্যাফেকশনেট মোমেন্টসও কিন্তু আমাদের জন্য মাঝে মাঝে শেয়ার করা ডিফিকাল্ট থাকে। So don't say it, express it with an action which says which conveys the values, and see if you have a different day, if you have a different reaction, see if it enlightens you spiritually inside, right? Then the third one is respect and love thy woman. I cannot emphasize this enough, right? So এখন অনেকেই বলতে পারেন যে বাবা এবং ভাইরা কারা, of course they are there, they often are the man of the house এবং we try to model ourselves after them. No one is questioning or taking their space. In fact, আমার graduation speech এ আমি বলেছিলাম যে if I can become 1/10 of what my father is, I'll consider myself successful. And that was a long time ago. Now if I reflect, I will say if I am 1/100th of a man that he is, I'll consider myself successful, and I stand by that. But women, they are something different, they are something special. So your sister, your partner, your girlfriend, your wife, your mom, your aunt, your teacher, I am the proudest father of a 3-year-old, almost 3-year-old princess, right? So express and love thy woman, because it will give them it will make you a stronger person. So that's that. And finally jeta chilo je no regrets, you can do this. So take a chance, right? Jeta ami ageo bolechilam je instead of giving up and with not even trying, you know, a lot of people give up যে এটা তো আমাকে দিয়ে হবে না, এটা আমি করব না, আমার প্রতিভা নাই, আমার ট্যালেন্ট নাই, আমার এক্সপেরিয়েন্স নাই. If you want, you can come up with a million results not to do something, but you know what, you need only one to do it, and that is to not have any regrets. আমি truly believe করি personally যে it is always better, and again these are my personal opinions, right? People are free to disagree and debate this, but আমার কাছে মনে হয় personally যে in my life I would always choose this path যে I will try something, I will fail, I will learn, I will try not to repeat that same mistake. But rather than having this down the line thinking যে আল্লাহ আমি যদি ওটা করতাম তাহলে কি হতো, মানে that I think slowly eats away inside. And it applies in all aspects of life, right? গতকালকে সোনিয়া আপু বললেন যে উনি অনেক বুড়া বয়সে স্টার্টআপ সিনে এসেছেন, which again I cannot accept that statement. Apu is so awesome and she's evergreen, right? একটা অনুষ্ঠানে ডক্টর রুবানা আপু, which she had picked out me on this যে তুমি আমাকে আপুও বলো আবার ডক্টরও বলো, and my thing was যে Apu, you know, you really are very proud of this achievement যে আপনি লাইফে এত লেট স্টেজে, these are her words, এসে উনি পিএইচডি করেছেন. So you want to be addressed as Dr. Rubana Haq, but you are also so close and so admirable and so respected to us যে আমরা আপুও বলি. So I will combine the terms, right? So Dr. Rubana Apu. So uni in her now very recently in this stage of life PhD টা শেষ করেছেন, and she said যে I wish I had done this earlier. So I take that as a lesson that I want to share with everyone যে you're not late, you're not early, you are not running anyone else's race, right? Your life is your life. আমার জীবনটা তো আমার. I have to decide যে এই মুহূর্তে given the choices and options and the constraints and obstacles and opportunities I have, what is the best decision that I can make, right? So এখন মনে হচ্ছে যে I really want to go and do a PhD, but আমি in the last 2 years এই প্রত্যেক বছর এই ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল টাইমে আমার একটা এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস হয়
আমি সারা দিন ফাটায় ধুমায় ব্রাউজ করি যে কোন কোন জায়গায় পিএইচডি তে কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি তে অ্যাপ্লাই করব, এন্ড দেন আমি শর্ট লিস্ট করি, আমি 3টা সিলেক্ট করি, আমি আমার পার্সোনাল এসে বা রিসার্চ ইন্টারেস্টের এসে লেখি, and then I never submit because life happens, right? So এইটা 3 বছর consecutively হওয়ার পরে the lesson I took is যে maybe the universe is telling me, maybe it's a divine sign that you're not ready for it. It will happen to you. If it is meant for you, it will happen for you when it is your time, right? So don't beat yourself up যে আমি এটা করতে চাচ্ছি, এটা হচ্ছে না. It will happen. Put in the hours, have faith, take care of yourself, and do everything that you can to express love, to express gratitude, because inshallah things will fall into place and you will have no regrets in your life. Awesome. বিশাল বড় লেকচার দিলাম তোমাকে। Thank you so much, Rezwan bhai. So let's have a quick round Yeah. of questions. I think we had like long answers. আমার মনে হয় again as a host, my job is to give you some trouble, right? So Yeah, absolutely, I wouldn't have it any other way. some trouble, all right? So you have to give me non-diplomatic answers on this, and আপনি বলতে পারবেন না না এমন এটা এরকম কোনো অ্যানসার নাই Sure. এটা করা। I'll try it. Okay. আপনাকে এখন হ্যাক শেয়ার করতে হবে। সো আমি সবসময় এই সেশনে চেষ্টা করি যে হ্যাক শেয়ার করার জন্য। সো এমন একটা কৌশল বা একটা স্ট্র্যাটেজি যেটা কিনা স্কুলের বাচ্চারা এই মুহূর্তে ব্যবহার করতে পারবে। For what purpose? Okay. So স্কুলের বাচ্চারা, right? স্কুলের বাচ্চারা এই মুহূর্তে they can try something, they can learn or see videos or see something যেটা তারা আগে কখনো করেনি, explore an uncharted unknown territory. So for example, হয়তো কারো কুকিং করার অনেক ইচ্ছা আছে, let's say class 6 7 or 8 এর, have you seen MasterChef Australia, the kids edition? Like wow. So maybe there is a Michelin star chef of Bangladesh hidden in a class 6-year-older chele in a mofoshol, right? So you will never know if you don't watch these videos, if you don't explore. So do something that you have not done before. Aro quicker, college students. Let's do something that makes you uncomfortable. So get out of your comfort zone. University students, take a subject that you thought you would not have taken, but apply for a job that you think you have no experience for. You may not get it, but just through that process you will learn something about your new self. Fresh graduate graduation complete করেছে, right? Don't give up hope. Keep trying whatever it is. If it's a masters এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে হলে বা নতুন জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হলে বা whatever it is that you are pursuing, whatever it is that you are passionate about, এবং মনে হচ্ছে যে এই কোভিড পোস্ট কোভিড ওয়ার্ল্ডে আমি তো এটা করতে পারবো না, don't give up hope on that. all right. চাকরির লাইফে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য apart from working hard, yes, that's there, but apart from that, okay, so existing professional, right? Find someone who is a college student or a university student and mentor them. হাই আমার তো প্রমোশন দরকার, টাকা বাড়ানো দরকার, আপনি আমাকে নতুন কাজ দিচ্ছেন কেন? Work with people and money will follow. You will not know কোথা থেকে, but there is something amazing about rizq. There's something amazing about borat. If you have that faith, you help people and something miraculous happens and takes care of you. You will not know from where and how, but give back. This is our time to give back. all right.
ওকে, ওয়ান ফাইনাল কোয়েশ্চেন টু ইউ। রাইট। বিয়ের আগে হুম। এই অ্যাডভাইসটা আমার লাগবে, এই জন্য। লাইভের পরে ফোনে কল দিও, তখন তোমাকে কিছু ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপ অ্যাডভাইস বা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারি। বাট বিয়ের আগে, রাইট, Right. don't rush into things. True. Don't rush into things. All right. And finally, আমরা আমাদের আজকে পুরো we had a long discussion, আমরা বিশাল লম্বা ডিসকাশন 50 মিনিট ক্রস করে ফেলছি। সো Wow. ফর আওয়ার অডিয়েন্স, আপনার লাস্ট কি বলার আছে? বিকজ আমাদের আর একটা স্লাইড আছে, সো আপনি কি এখান থেকে বলতে চান নাকি সামথিং অন ইওর ওন? Right, right. So in this slide, these are, I had listed a few quotes যেটা হচ্ছে যে that I kind of use myself as a moral compass and professional compass and guidance, right? So এইখান থেকে একটা জিনিস the last quote যেটা আমি সবার সাথে শেয়ার করতে চাই। So this is by Maurice Maeterlinck, look him up, who is, সে বলেছে যে at every crossway on the road that leads to future, each progressive spirit is opposed by 1,000 men appointed to guard the past, right? অনেক বিশাল কাহিনী। কথা হচ্ছে যে একটা progressive spirit, when you try to do something, a lot of people don't like change and they will oppose, যে এইটা তো তোমাকে দিয়ে হবে না, এইটার জন্য করতে, তুমি যদি এই স্বপ্ন অ্যাচিভ করতে চাও 100টা রোড ব্লক পার করতে হবে। বাট these are all things that should inspire you, যে এইটা ঠিক আছে, আপনি বলছেন যে এটা আমি করতে পারবো না, let me do it and prove you wrong, right? So the only constant in life is change, and when we work towards progress, আমরা যখন চেঞ্জ আনতে চাচ্ছি, তখন there will be a lot of obstacles, a lot of people, মানুষ তো কথা বলবেই, মানুষ তো ডিসকারেজ করতেই পারে, বাট this is basically, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। So keep at it. থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। আই থিঙ্ক উই ক্যান এন্ড অন দ্যাট নোট, যেই নোট নিয়ে আমরা আজকে আমাদের লাইভ সেশনটা শুরু করেছিলাম। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ রেজওয়ান ভাই। আমরা আজকের সেশনে অনেকগুলো কি ইনসাইটস পেয়েছি। আই পার্সোনালি লাভড ইট, এন্ড আমার লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন ছিল, বাট ওটা আই থিঙ্ক লাইভের পরে, বিয়ের আগের সাজেশন গুলো। সো গ্রেট, and let's definitely have our adda sessions of live as well, and something that I want to actually tell you, তুমি যদি আজকে আমাদের লাইভের, তোমার লাইভের অ্যানালিটিক্স দেখো, you will see a huge population seeing it from Qatar and Middle East. So my family is still there. I was supposed to go visit my family, but that's when the lockdown happened. So it's a very difficult time. So my family is scattered all around. Amar baba ek jagah, ami ek jagah, my wife, mom, kid, and my best half, they are separated. But I wanted to say hi to all of my friends who have joined in from all over the world. So অনেকেই আমাকে বলছে যে ভাইয়া প্লিজ সবাই নাম ধরে শাউট আউট দিয়েন। I think that I can't do, I won't do, but everyone hi, and please follow Ayman, please follow Robi 10 Minute School, and I hope that আমাদের আজকের আড্ডা থেকে যদি একটা জিনিসও আপনার ভালো লেগে থাকে, a lot of people might agree, a lot of people might disagree, these are my opinions, these are my life experiences, but একটা জিনিসও যদি ভালো লেগে থাকে, try to share that and pass that along, because আমরা এখন এত একটা কাইন্ড অফ নেগেটিভিটির মধ্যে সবাই আছে, একটা স্ট্রেসের মধ্যে আছি। If there is one thing that we can do that can put up a smile in someone else's face, if I can say, live, love, laugh. So let's start with spreading one thing that you have liked throughout this, and I hope at least there was some takeaway from all of this. থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। এন্ড যারা দেখছেন তারা এই আইডিয়াগুলো সবার সাথে শেয়ার করবেন, তাহলে আমাদের আজকের এই লাইভটা সার্থক হবে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম।